We are desiring permanent peace and happiness in our life. В нашому житті ми прагнемо до постійного щастя та спокою. But when we desire that peace and happiness from outside with any object, any person, any event, it is not possible. Але якщо ми хочемо, щоб ці відчуття у нас прийшли іззовні, від певного предмету, від певної людини, це не є можливим. But I force my mind to desire peace and happiness from a person, from a situation. And that desire imposes, projects happiness outside. Але ми, скажімо так, вмовляємо себе, щоб це щастя йшло від зовнішніх об'єктів, і ми якби накладаємо, що саме ця людина або предмет повинні змінити наше життя настільки, щоб ми стали щасливими. So when I project peace and happiness outside, when it is not there outside, then I build my ego, I react, I have lot of expectations from the world outside. І коли я дійсно так проєктую своє майбутнє, що щастя прийде ззовні, а не зсередини себе, то я вибудовую своє его, і тоді якби на позитивний результат не сподіватися не потрібно. Take a simple example. Internally, I am attached to you. Attachment means I am projecting happiness in you. But you don't give happiness because you don't have it. So I have a problem. Отже, давайте візьмемо такий приклад, що я проєктую своє щастя від позитивних емоцій, але від вас. Я очікую, що щастя моє залежить від вас, але нічого я не отримую, тому що ви мені його дати не можете. So I say that you do not understand me, but the problem is that I do not understand my mind. It is running after the attachment. Я кажу, що ви мене не розумієте, але проблема в тому буде, що я дійсно не розумію свій мозок, як він працює. І через те, що я переслідую якби позитивні емоції, і я прив'язаний, якби в мене прив'язаність до вас, я не можу отримати певне щастя в собі. That is how I attach my happiness, which is an expectation from you, but you don't have. You are already stressed. How can you give me happiness? Це те, як я пов'язую своє відчуття щастя з вами, як з зовнішнім об'єктом. І я не можу його отримати від вас, тому що ви, як люди, що знаходяться у стані стресованому стані, і результат виявляється негативним. Now see the second situation. I am attached to you, you are attached to me. So we both have an expectations. So for some time, for few weeks, that attachment continues, so the pleasure continues. And once that attachment is gone, the happiness is also gone. That is why we marry to be happy and we divorce to be happy.
І давайте розглянемо іншу ситуацію, коли ми відчуваємо прив'язаність один до одного, і дійсно ця прив'язаність у нас триває певний період. Але коли, і ми щасливі цей період, але коли оцеї прив'язаності один до одного вона зникає те відчуття щастя, яке ми повинні отримати всередині себе. І тому і кажуть, що люди, вони одружуються для того, бути щасливими, щоб бути щасливими, але можливість отримати це розуміння щастя у кожного різне. So we blame other people. Just think of it. At one time, the same mind was attached to a person and enjoying, deriving pleasure and happiness. The same mind, after a few weeks after the divorce, now getting agitated with the same person. So the person has not changed. It is my mind which was attached and the same mind which was detached. І знову ж таки порівнюється, коли наш стан, коли ми відчуваємо певні прив'язаність до людини, з якою ми прожили певний період, і коли ми з цією людиною розводимося, розлучаємося, певні через деякий час стан нашого мозку змінюється, тому що безпосередньо ми вже не прив'язані до цієї людини. І тому і кажуть, що людина не змінюється, змінюється наше ставлення до неї. Did you understand it? Чи ми це розуміємо? I see everyone saying yes. So if you all have really understood, this week you will work to find out if you are jealous of someone, if you have stopped talking to someone, you will start talking, you will remove the jealousy, and you will be moving in harmony. Так, більшість каже, що вони розуміють, і ми повинні для себе з'ясувати, що цього тижня ми повинні попрацювати дуже гарно, щоб визнати, до кого ми можемо відчувати почуття ревнощі та заздрощі для того, щоб позбутися цих почуттів і рухатися вище. Don't simply say yes. If you say yes at this moment, tell me if anyone you are jealous of, anyone you reacted, anyone you have stopped talking, will you start talking to them? Will you create a harmony? Не просто кажіть так, що ви розумієте мене, а скажіть, чи дійсно ви будете поновлювати гармонію з тими людьми, до яких ви відчували ревнощі або заздрощі, на яких реагували негативно, і на яких жалілися та скаржилися. Якщо дійсно ви це розумієте, ви повинні поновити гармонію в цей момент. Oksana made her head immediately yes. Оксана зробила кивком голови, так. So she is not there. You talk to her and say sorry and be friend with it. Let me see next week. Simply saying yes does not work. Вона не тут, треба просто сказати цій людині вибач, і наступного тижня я це побачу, коли вона з'явиться тут. And I'll ask you next week. І я вас запитаю наступного тижня. You told me before that I will think over it. Ви перед цим мені казали, що ви про це подумаєте. So don't say simply yes. I have to think of in my mind. I have to get rid of that jealousy and hatred. Then only I can create a harmony. Не кажіть просто так, ми повинні обдумати це, обміркувати це і вирішити самі для себе, для того, щоб поновити гармонію. Now ask yourself why we seek a harmony?
А тепер давайте запитаємо себе, чому нам потрібна ця гармонія. We are seeking a harmony from the world outside to put my mind into peace and happiness. It has nothing to do with anyone outside. Ми шукаємо гармонію у зовнішньому світі, щоб відчувати себе краще. Це не має нічого спільного з тим, що ми шукаємо гармонію з кимось. Did you understand this? Чи ви це розумієте? It has nothing to do with anyone outside with whom I am jealous, with whom I have a hatred. My mind keeps on thinking of anxiety, getting into jealousy, getting frustrated. I want to bring an end to this story in my head once and for all. Треба зрозуміти, що ця гармонія, вона не пов'язана з жодною людиною, стосовно якої ми можемо відчувати певні негативні емоції. Вона більш пов'язана взагалі з просто відчуттям гармонії, відчуттям спокою і нашим прагненням припинити певні думки у нашій голові. Will it happen this week? Чи станеться це цього тижня? Now you have Nella has a big smile because she says, I'm very sensitive. You should be sensitive to peace and happiness. You should not be sensitive to fear, anxiety, reaction, and attachment. Ви повинні бути щирими до всього світу, але не до негативних емоцій та жаління та викиду негативних емоцій. I'm very sensitive, touch me not. And then you enter into anxiety. Ми дуже часто можемо чути, що я дуже чутливий, не торкайтесь мене, тобто в прямому, не в прямому значенні. Але згодом ми починаємо нервувати і як переживати за щось. So that sensitivity is caused by the attachment. And now see, I am seeking your promise that will you create a harmony this week? I know that it will not happen to everyone. Отже, ця чуттєвість, вона пов'язана з прив'язаністю. І через це я хочу, натякаю вам, що цього тижня треба займатися так, щоб створити певну гармонію у нашому оточуючому середовищі, що вийде не у всіх. Ask yourself why I am saying it will not happen to everyone. Why? Запитайте себе, чому я кажу, що це вийде не у всіх. Do you know the answer? Чи знаєте відповідь? So when there is a sense of attachment, then when there is an expectation in my mind, when I am craving for something outside, all these they go together, and they make a very big ego. The ego prevents me not to create the harmony. So you are always suffering. Keep suffering. Отже, коли у нас є дуже сильна прив'язаність, виникають певні очікування зі сторони від оточуючого світу. І все це викликає певні страждання і певні відчуття, які будують наше его. Тому якщо у нас дуже сильне его, ми знову починаємо страждати, а не жити у гармонії. І якщо ми хочемо страждати, ми страждаємо. Ego will stop you saying harmony. Ego will stop you creating a harmony and the peace with other people.
Саме его буде зупиняти нас від того, щоб створити гармонійні стосунки не лише з оточуючим світом, а й з усіма, по-перше, з самим собою і з усіма, хто у нас є в оточуючому середовищі. Tanya is hitting her head. Хтось хитає головою. Bring your hand down. Опустіть руку. So the Eastern wisdom teaches us how to understand our mind, how to understand our reaction, how to understand our craving, how to understand our ego, and how step-by-step process we can dissolve them. Отже, східна мудрість навчає нас, як працює наш мозок, як його зрозуміти, як зрозуміти всі наші емоції, як зрозуміти наше его, як нарешті розчинити його, щоб воно не існувало. So if you have understood until now the talk I gave, do you see what is the result inside your head? Отже, якщо ви до цього моменту зрозуміли все, що я вам казав, давайте подумаємо, який результат може принести, статися в нашій голові. What is happening? There is a defense mechanism, a false defense mechanism you create in your mind. And what is the result of that defense mechanism? Fear, anxiety, fatigue, disturbed sleep, anger, reaction throughout the day. Отже, спрацьовує певний неправдоподібний захисний механізм, який породжує страх, нервування, переживання, викид негативної емоції та негативної реакції впродовж дня. Did you understand why I'm scared, why I have a fear, why I have a disturbed sleep, why I fall into craving and reaction, why I fight with someone? It is because of that entire story I just told you. І саме через цю історію, що я тільки що вам розповів, що створюється цей механізм, у мене є цілий букет цих негативних емоцій, до чого ще додається неспокійний сон та, як результат, неспокійне моє існування. What happens then? І що тоді відбувається? I fight with myself. There is always an inner struggle. Я починаю дратися сам з собою, боротися сам з собою, і завжди буде в таких умовах якась внутрішня боротьба. What happens when there is an inner struggle? Що ж станеться, коли ця боротьба пройде? You wake up in the morning, your mood is upset. Someone calls you, you get irritated. You're at the workplace, yeah, you are not happy with the work. It is all your own creation. Що ж тоді відбувається з людиною, яка відчуває цю боротьбу? Вона прокидається зранку незадоволена, коли їй хтось дзвонить, вона вже починає нервувати. На роботу вона приходить незадоволена і нічого не радує. Але саме цікаве це те, що це є все створене нами самими. Then the entire world is crazy except you. І тоді решта світу ми вважаємо божевільними, але не самих нас. Tell me, is it not true? Чи це не так? Entire world is crazy except me. Не я винен, не я божевільний, це решта світу така. So I falsely impose through my mind on my attitude and behavior
that I am the best person in C. The people I'm so good person and who is suffering. Отже, в мене в мозку створюється хибне уявлення, що лише саме я є єдиним гарним, найкращою людиною у даній ситуації, але не решта людей, які оточують мене. Решта людей, вони сприймаються у негативному відображенні. Are you sure you are suffering because of the world outside, because of the people, because of the situation, because of your relations? Чи ви певні, що ви страждаєте через людей, які вас оточують, через певну ситуацію, через певні взаємовідносини? How many people are suffering because of the world, because of the people, because of the relationship? Як багато людей страждає від війни, від поганих стосунків, від інших людей? I hope everyone. Я сподіваюся, що кожен. Yeah? Ні. Today, Tatanya is suffering much more than anyone. She is keeping her hand on her head. Сьогодні хтось із вас страждає більше, тому що тримають руку на голові. Okay, close your eyes. Добре, закриваємо очі. Please find out the best place. Your eyes are closed. Become aware of the space all around your body. Будь ласка, знайдіть найвигідніше положення для вашого тіла і оцініть ту ситуацію, яка оточує вас. Because if you do not change, I have to continue these steps. Тому що якщо ви не змінитесь, я змушений буду продовжувати ці кроки. Be comfortable, look at the neck joint, look inside, and experience sensation, comfort, and steadiness. Будь ласка, подивіться мозоком на шийний відділ нашого тіла, зазирніть всередину його і відчуйте спокій та збалансованість. Move the mind on the shoulder joints deep inside. Look deep inside the shoulder joint and feel sensation, comfort, and steadiness. Передвиньте свій мозок на наші плечові суглоби і зазирніть глибоко всередину і відчуйте, будь ласка, спокій, збалансованість та зосередженість. Become aware of the entire body and feel the sensation, comfort, and steadiness. Відчуйте, будь ласка, ваше повне тіло, тобто тіло як одне ціле, і відчуйте збалансованість, досвід та спокій. Now looking inside the head and in the space, whenever any thought comes, let it come in the space, let it go. А зараз, будь ласка, подивіться у простір вашої голови, подивіться на цей простір, і у випадку, коли у вас з'являються певні думки, хай ці думки приходять і уходять. So check that when you are watching these thoughts plus emotions and the feeling, they do not disturb you. They are just like the mental traffic on the mind. They come and they go. Then you are carefree. Подивіться, будь ласка, на ті емоції, які виникають у вас, коли з'являються ці думки.
Ми не повинні на них реагувати, вони подібні певному ментальному руху, вони приходять і покидають цей простір. So if the mind sticks to a particular thought and a feeling, it is because of attachment, it is because of your ego, it is because of your frustration, it is because of your fear, it is because of your being sensitive. Отже, якщо ваш мозок зосереджується на одній з якихось думок, це виникає через те, що у нас викидається певна прив'язаність, наше его починає працювати, і як результат ми починаємо сильно концентруватися на цій думці. And now, looking deep inside your heart, start breathing quick and short breaths through both the nostrils into your chest. А зараз, будь ласка, подивіться глибоко всередину вашого серця і почніть, будь ласка, ритмічно дихати вдихаючи через ноздрі і у грудну клітину. Keep your focus inside the forehead. There you drop Shantoham gently, but you keep on breathing. Фокусуйтеся, будь ласка, на ділянці чола, де ви ніжно промовляєте шантагама, але продовжуєте ритмічно дихати. Don't move your body. Continue Shantoham and continue breathing. Не рухайтесь тілом, продовжуйте казати шантухам і продовжуйте дихати. Now stop this breathing. Зараз, будь ласка, перестаємо дихати. Also stop chanting the mantra. І також перестаємо казати мантру. Look deep inside the forehead in the blankness of the space. Take a deep breath into the belly and the chest while breathing out. Make the humming sound louder, deeper, and longer. Зараз подивіться, будь ласка, в простір чола, подивіться на цю пустоту, яка там існує, в відсутність певних думок. І зробіть, будь ласка, глибокий та довгий вдох і видихніть гучно. You should be doing the humming sound while breathing out as long as possible to influence your brain.
А щоб повпливати на власний мозок, гучний звук ми повинні робити якомога глибше та якомога довше. Now stop this humming sound. Keep looking inside the head. Перестаньте, будь ласка, робити зараз гучний звук. Подивіться глибоко у простір вашої голови. Looking inside the head, mentally sing Asato Ma Satgamaya. Дивлячись у простір свого чола, ментально скажіть Асату ма сатадамая. Asato Ma Satgamaya. Asato Ma Satgamaya. It means moving from the false to the real. Що означає рух від хибного до реального. A higher seeker is one who recites this mantra, knows the meaning, recognizes what is false in his mind. Отже, той шукач, який постійно повторює цю мантру, він розуміє, що є хибним у його сприйнятті, у його мозку. False is all my anxiety, reaction, duality, conflict, ego is all false. And if I move to the real, I will enter into the permanent peace and happiness. Моє его, мої негативні емоції, мої конфлікти, все це є хибним сприйняттям світу. І якщо я буду рухатися від цього, то я до реального світу, то я досягну постійного миру та
щастя. Now looking at the breath, when the breath goes in, Shantoham. When the breath comes out, Shantoham. А зараз, будь ласка, поспостерігайте за власним диханням. Коли ми вдихаємо, кажемо шантахам, коли видихаємо, кажемо шантахам. When any thought enters into the mind, you superimpose the Shantoham on that thought and wait, see that thought dissolves, and again go to the breath. With every breath going in and out, continue Shantoham. І якщо раптом з'являється якась думка у нашій голові, ми ментально накладаємо на цю думку мантру шантагам, чекаємо, поки вона розтане, і потім продовжуємо наше дихання, шантагам при вдиханні і шантагам при видиханні. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Oh. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. We'll share our experiences now. Будь ласка, подивіться своїм мозоком на праву руку, передвиньте його на ліву руку, покладіть обидві долоні на очі, відкрийте очі, коли у вас лежать на них на обличчі долоні. Відчуйте ті зміни, які відбулися у вас під час практики, а тепер давайте поділимося цими змінами нашим досвідом. So we'll share our experiences. If you have any question or you want to criticize me, you are most welcome. Будь ласка, ми зараз будемо ділитися досвідом нашим. Якщо у вас є якісь питання, що ви хочете покритикувати мене, будь ласка. Nella. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора всім присутнім. Дякую за лекцію і за практику. Я сьогодні чому дуже багато посміхалася, тому що коли розповідали про людину, яка посипається з самого ранку без настрою,
все її дратує. Я просто в цих словах пізнавала себе. Це було, ну, в мене така раніша ситуація була, і я дійсно звинувачувала весь світ, крім себе самої. Зараз, слава Богу, ситуація помінялась, і я розумію, наскільки велика різниця, що дійсно щастя знаходиться всередині нас, а не десь ззовні. Тому що коли всередині в тебе гармонія, то ти зовсім по-іншому сприймаєш світ. Тому я дуже вдячна лекціям Гуруджі за те, що вони так і поміняли світогляд. Ну, практика була дуже глибокою, тіло подьоргувалось, і як завжди не хотілося повертатися. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for practice. I would like to explain why I was smiling almost all the time today, because when you were speaking about a story that a person wakes up in the morning out of moods, angry with everyone, and is blaming the whole world, I definitely saw myself, and there was some time when I actually was really exhausted and tired and blamed the world around me. But when the person has balance inside and is happy with his life, so there is no blame, no complaint as for the environment he lives in. So thank you very much for these lectures. Due to these lectures, I actually looked differently at the situation, and they actually influenced me really positively. As for the practice, I'd like to say that it was really deep. My body was trembling a little bit, so this is how it was. Yes, practice was good, and you had a very good explanation. It means you are understanding these principles. But now, question comes to applying that in your daily life. Так, дійсно, практика була дуже добра, і те, що ви дали такі детальні пояснення, показує, що ви розумієте, про що іде мова. Тепер стає питання в тому, як ви можете застосовувати ці знання та навики у щоденному житті. You wake up in the morning and your mind says you are upset, so you make upset yourself. Nobody is there. Ви прокидаєтесь зранку, і мозок каже вам, що щось та зміна йде з настроєм, і ви самі собі приносите негативний настрій. Нікого біля вас немає, хто вас засмучує. So I have to inquire myself, mind, what the heck you are doing? Why you are making me upset? Nobody is there. Отже, ми повинні запитати себе, чому ми себе розстраюємо та засмучуємо самі себе, чому саме ми робимо це з собою. Anyhow, how are you, Ala? Як ваші справи, Алла? Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір усім. Нормально справи. Дякую вам за лекцію. Дякую за практику. Дійсно, я згодна із Нелею, що ваші лекції дійсно зміняють сприйняття навколишньої дійсності. Зовсім по-іншому починаєш дивитися і думати трошки по-іншому. Дякую вам. Практика пройшла хорошо, я розслабилась, і ви знаєте, оце так думаю, сижу. Чи я заснула, чи ні, я не заснула. Я чула вас, я чула Наташу, виконувала всі ваші вказівки. Гарно розслабилася. Дякую вам. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. I'm really fine, thank you. And I'd like to say that I completely share Nela's viewpoint about the
role the lectures have in our life. They really help us to look at the world from a different angle and to start behaving differently. As for the practice, I'd rather say that I've managed to relax, and there was the moment that I wondered whether I was sleeping or I wasn't. But no, I wasn't sleeping, but it was really good relaxation. Thank you. Very good practice, but the most important is your reflection on the principles. Дуже гарна практика, але що є найголовнішим, це ваша зворотня реакція, як ваше розуміння цієї практики. And what was that reflection? That you started seeing the world differently because your mind has changed. І як результат цього розуміння було те, що ви почали бачити світ по-іншому. Чому? Саме тому, що ваш мозок змінився. And that is a very good point in your life. І це дуже гарне досягнення у вашому житті. Yes, Irina. Дякую, Гуруджі, за лекцію, дякую, Гуруджі, за практику. Коли я сьогодні зайшла сюди і почала слухати лекцію, то була дуже напружена, була сьогодні в відрядженні, така аж трошки зла на себе, робота мого его сьогодні зашкалювала. Але коли почала слухати лекцію, то зразу розслабилася, ніби поринула з перших хвилин у медитацію. Медитація пройшла дуже чудово. Коли повторювали мантру Шантухама, то якось мозок заважав ніби дихати, не хотілося дихати, така напруга була. Потім швиденько розслабилося тіло, голова стала така свіжіша, легша, розслабилася і дуже не хотілося виходити із практики. Дякую вам. Good evening, Guruji. Good evening, everyone. Thank you very much for lectures and practice. I'd like to say that when I entered the conference, joined the conference and started listening to the lecture, I was really stressed because my day was quite busy. I even went on business and was really angry with myself that for some working activities. But then I tried to relax, and when the practice started, I felt myself relaxed immediately. Well, when we were saying Shantiham mantra, I felt a real lightness inside my body and especially inside my head. Yes, when you do the practice and mind goes deeper, when you are saying Shantoham, obviously it helps you to relax. Так, дійсно, якщо ми робимо мантру і робимо практику, і нашому мозку вдається зануритися десь глибоко всередину нас, то дійсно ми розслабляємося. So during our hectic activities, during the day, whether we are doing a business or working for someone, I have to maintain my mental poise to drop the over expectations and attachment to anything. Then whatever you are doing, you will be doing in peace and happiness. Так, дійсно, коли у нас певний такий напружений день, коли ми на роботі або працюємо на когось, ми повинні не забувати про наш, ментальну допомогу, коли у нас іде дійсно напружений день, про мантри, які ми можемо вживати для заспокоєння себе, і тоді ми будемо все робити у спокої. Danuta.
Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Дуже вам дякую за лекцію і медитацію. Дуже багато усвідомлень в моїй голові. Практика почалася з того, що я побачила якусь таку красиву фіолетову мандалу. Вона так переливалася гарно. Потім, коли ми почали дихати, у мене на обличчі з'явилася посмішка, я навіть засміялася. А далі, коли ми почали гудіти, чомусь мені почали приходити усвідомлення: Боже, так це ж воно є, це ж твій розум винен в тому, що в тебе були в житті конфліктні ситуації. Зараз до мене в гості приїхала донька, і вона зараз тут поряд у кімнаті знаходиться теж. От вона мене і зараз чує, і чомусь мені захотілося попросити в неї пробачення за мою поведінку, за мої дії, за мої слова. Вибач, будь ласка, це був мій божевільний розум. Оті мої штуки, які живуть в цьому розумі, це були мої реакції в цьому житті. І я щиро прошу вибачення. В кінці в мене з'явилося велике, красиве фіолетове серце. Дуже вам дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Well, thanks a lot for your lectures and for everything. And well, that they really help us understand that, well, we need sometimes to change a lot. During the practice, at the very beginning of the practice, I saw a beautiful purple mandala, which was really sparkling even, and I felt that I even smiled while we were making humming sound. There was a realization on my mind that well, this is our mind that causes all these problems and all difficult situations. And I'd like to say that right now, while we are sitting all here, my daughter is visiting me, and I would like to ask her sorry for all the things that probably were not correct on my side, and I want to say that it was just about all this, because of all these things that are inside my mind. Sorry, please, for everything. And at the end of my practice, I saw a really big purple heart. Yes. Looking at the purple, having a purple vision obviously indicates the mind is living deeper within and you are deeply relaxed. Так, дійсно, коли ви бачите фіолетове серце, це позначає, що ви досягли дійсної глибини практики, і ваше тіло і розум дійсно розслабилися. Юлія. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім. Мені просто незвично. У мене, як завжди, я в спарінгі зі своїм его, поки борюся, питаюсь пояснити, що нам не по дорозі, тому сподіваюся, що в мене все вийде. Тому дякую Всесвіту за цей шлях і за те, що я разом з вами сьогодні. Good evening, everyone. Thank you very much for the practice. As for my experience, I'd rather say that this practice was also spent in fighting with my ego, and I'm trying to say that we should go with it different directions, and I try to persuade myself in that. Thanks a lot. Yes. This is the right way. We need to persuade and we have to redirect our ego to the practice. So that helps a great deal. You did the right thing. Так, дійсно, ви на правильному шляху, це дійсно так, тому що нам потрібно зробити певні зміни, щоб відбулися у нас, щоб якби розтворити це наше его, і ви на вірному шляху.
Дякую. Yulia, another Yulia. Думаю, що це ця Юлія мала на увазі. Чи яка? Кажи вже. Ну, давай. Доброго вечора, гуру. Доброго вечора всім. Трошки в мене щось під кінець почав інтернет вибрикуватись, тому я доєдналася до мами. Дуже дякую вам за лекцію, дуже дякую за практику. Сьогодні, що під час практики, що під час лекції, я відчувала таку неймовірну легкість, я в такому розслабленому стані. Мені так добре, мені так кайфово. На початку практики, звісно, трошки сумбуру думок було, але воно потім все розсіялось, і в мене з'явилася перед очима така якась зелена дорога. Потім вона кудись зникла, і в кінці з'явилося синє світло, таке в вигляді кульки, яке розсіялося просто. Дуже вам дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for the practice. I've got some problems with my internet. That's why I'm turning my mom's. And I'd like to say that during lecture, during the practice, I felt real easiness and lightness. And I would like to say that I did have some thoughts, but there were not so many of them, and they were dissolving step by step. Then during the practice, I saw one green road, which disappeared then, and well, as a kind of result, I felt really relaxed at the end. Yes, it is a deeper practice, and because that is why you enter into a deeper relaxation. And the best thing that you and your mom could talk about these talks and explain yourself to your mom, and mom should explain to you, and that is another way to progress. Так, дійсно, ви так розслабились, тому що у вас була дійсно глибока практика. І головне у всьому цьому це те, що ви зараз з матір'ю можете обговорити всі питання, які у вас між собою є. Tatanya. Вітаю, Гуруджі, вітаю всіх. Я, як завжди, дуже вдячна за лекцію. Я чекаю щопонеділка. Для мене це моя внутрішня гармонія, це неймовірний кайф слухати і вчитися. Життєві ситуації показують, що роботи з его ще дуже багато. І так, дійсно, як сказали на лекції, є сильний взаємозв'язок між незадоволенням діями оточуючих і тим, як розкачується власне его. Це взаємопов'язані речі, і там ще є над чим працювати, але я працюю. І те, що я завжди гарно сплю і завжди щаслива вранці, каже про те, що я над цим працюю. Практика була чудова, сьогодні не було ніяких образів, але іноді я не чула, що казав Гуруджі, десь провалювалась, нічого не пам'ятаю, я розслабилась. Дуже дякую. Good evening, Girish. Good evening, everyone. Thank you very much for meditation. And I'd like to say that I really looking forward to every Monday to our practices, because I'm looking forward to inner harmony, which means a lot to me. But I'd rather say that in the sphere of ego, a lot of work must be done, and I really feel that sometimes I have this disbalance between my expectations from the outer world and
what I really get. That's why I say that a lot of work must be done. But I'm working, and I'm practicing. The thing that I sleep really good well shows that I'm really working over it. During the practice, there were some moments when I didn't hear Guruji, and I will just crashed out and don't remember anything, but I really relaxed. Yes, practice was relaxed. Even if you did not listen my voice during the practice, it is okay. Gradually, you will remain awake during the practice. Так, дійсно, практика була гарною, навіть якщо ви були моменти, коли ви не чули мого голоса, все одно ви слідували практики, і я сподіваюся, що будуть моменти, будуть в подальшому, коли ви будете постійно чути все і не відключатися під час практики. And you have started thinking and recognizing your ego. Majority of the people do not recognize. They say they don't have an ego and they are always stressed. І ви почали думати та впізнавати власне его. Багато людей, на жаль, не бачать і не впізнають його, що приносить їм багато напруження. The first step will take you very long, very deeper way, because I must recognize and diagnose my disease at the mental and emotional level. Треба впізнавати і знати свою хворобу навіть на ментальному рівні. How are you, Oksana? Оксана, як ваші справи? Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Я дуже розслабилася під час смукання, коли ми робили його, сталося таке відчуття, що не відкрилася голова, і таке враження було, що як наче весь простір, нескінченний простір, оця вся нескінченність, яка там є, вона начебто почала зі мною з'єднуватись. Потім певний період часу, коли ми повторювали мантру, у мене йшло наче відчуття єднання такого, наче отут небо зверху, а десь від серця починаючи таке більш темне якесь середовище, як земля. Але потім оцей простір безкінечності, він поступово заповнював усе, і от якась така легкість, нескінченність, дуже важко було повертатись, дуже дивно було відчувати, що в мене є руки. Це мені було дуже дивно руками щось ворушити. Це така практика. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. During the practice, I felt myself really relaxed, and I even had such kind of feeling of an open head when was able to join the outer space and space around me. I felt something as if there was sky above me and kind of ground inside myself, like in the middle part of me. Well, during all this period, I felt extreme easiness and was relaxed. Yes, it's a good practice. When you feel at ease and relaxed during the practice, I should have the same ease and the calmness during outside, during daily activities. That is going to take us to the greater level. That will show us whether we are changing or not. Так, дійсно, це була гарна практика, глибока практика, коли ми відчуваємо спокій і коли ми розслаблені, але цей спокій ще треба намагатися зберегти, щоб відчувати його дійсно так і в реальному житті. І це вміння, яким ми можемо володіти, нас приведе на вищий рівень. Victoria. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір всім. Дуже дякую за медитацію. Я відчула себе вже, як почала говорити Оксана. До того я просто було відчуття, що я десь на хвилях пливу. Дуже розслабилась.
Good evening, Girish. Good evening, everyone. Thank you very much for meditation. I'd like to say that I started feeling myself only when Oksana started talking. Before that, I had been feeling as if I was actually somewhere in tropic seas or on the waves. I'd rather say that I've relaxed really. Yes, to 100%, I'd rather say. You see, when in meditation, what happens, the mind that is scattered in millions of directions outside is gathered and it goes inside. When it goes inside, it touches the higher consciousness. From there, the peace and calmness comes. Бачите, що відбувається у медитації, коли наш мозок працює на зовнішність, він розходиться по багатьом напрямкам. Але коли ми медитуємо, він концентрується в одному напрямку, збирається і не просто як працює в одному напрямку, а йде глибоко всередину нас самих. Good. How are you, Natalia? Me? Fine. Thank you very much. Okay. That is Difficult. all. Namaste. Thank you.